about a neurological disorder. Neurological disorder means it's a disorder or an illness that affects the brain. So sometimes people have a challenge differentiating between brain and mind. There's a difference between the brain and the mind. And therefore cerebral palsy is not a mental illness, it's a brain illness. It affects the brain. So the brain is now the physical matter that we can see. Hiyo yenye inachoragwa hivyo kama intestines. That's now the brain. But now the mind is inside that. That's now the mind, you know, when you talk about perception and all that. So cerebral palsy is a brain disorder that usually affect children from a tender age. It can be either before birth or after birth. We are going to talk about risk factors because there is no specific known cause, but we are going to talk about risk factors. Yes. So basically, cerebral palsy is a brain illness that usually affects a child's movement. That is motor skills. When you talk about motor skills, tunaongea kuhusu movement, posture, you know, reflexes. Reflexes are those natural things that a child hufanya. Akizaliwa anaanza kunyonya, that's a reflex. Hakuna mtu amemfunza. Holding things, that's a reflex. So unapata sasa yule mtoto ambaye akona hii ugonjwa wa cerebral palsy, akona shida ya movement, kutembea, kufanya vitu hapa na pale. Hawezi kutambaa. Yes, hawezi kutambaa, hawezi kuroll, hawezi kucrawl, you know, hawezi kusimama peke yake, kichwa kuweka kusimama vizuri ni shida. Yes. Yes. So that's we can only conclude that after maybe a given stage in life. So there's what now we should call developmental milestone. So kuna vile mtoto akizaliwa anafaa akue. Yes, so tunasema for example after miezi 2 ama miezi 3 anafaa kuwa anafanya hivi. After mwaka mmoja anafaa awe anafanya hivi. So kwa hivyo akichelewa basi kuna chanzo cha kuanza kukagua ni nini hasa inafanya achelewe. Exactly. So kama kumekuwa na some delay in the developmental milestone, that's hapo that's now where we start questioning. So generally that's what cerebral palsy is. Okay. Yes. Umezungumzia kwamba ugonjwa huu mtoto anaweza kuupata kabla akiwa ndani ya tumbo ya mamake. Yes. Na pia baada. Hebu zungumza kuhusu baada, alafu tutarejelea kwa akiwa tumboni mwa mamake. Akiwa tumboni. Baada akishazaliwa tuweze kuelewa bado kuna hatari. Na uweze kutuambia ni kuanzia miaka gani hadi miaka gani. Okay. Ni yule ambaye anatutizama apate kuelewa. Labda nazungumzia mtu ambaye tayari ana mtoto kama huyu. Mtoto alizaliwa vizuri. Yeah. Lakini wanaona kwamba kwa kawaida baada ya miezi 6 mtoto anafaa kujiketisha. Hata kama ataekewa vitu vya kumzuia. Lakini unaona huyu anashindwa kuketi. Yes. Kwa hivyo ni vyema huyu ambaye anatutizama ajue kwamba hapa kuna changamoto na anahitaji kwenda kwa daktari niweze kukaguliwa, niweze kujua ni nini hasa ambayo imefanya mtoto achelewe. Karibu. Kweli, asante. So we have now what we call prenatal and postnatal risk factors. So tuguzie hiyo mambo ya postnatal. Yes, postnatal. Yes, postnatal. So baada ya kuzaliwa cerebral palsy inaweza kuwa caused na brain damage. So brain damage meaning either mtoto maybe for example ameanguka ama amekuwa na an accident somewhere, ameanguka akaweza kuumia kichwa and then amekuwa na brain damage. So brain damage, if it affects now the side of the brain which controls now the muscles, which controls the movement and development, now the part that we usually call the cerebral cortex. So if the cerebral cortex area of the brain or the side that affects controls the movement, because we usually say everything that, for example, the way I'm moving my hands, it's not my hands doing it, it's my mind controlling my hands and telling my mind, you know, do this, do that. So if for example that part of the brain that controls my hand, the control center for the muscles movement in my hand, if it's affected, then definitely my hand is not going to move. Yeah, so even when now we say that cerebral palsy affects the muscles, the muscles are healthy, the muscles are okay. Yes. Ile kupata ujumbe kwamba inafaa kujikunja good, inakuwa basi ni changamoto. That's now where the problem is. So one of the key things that can is a risk factor when it comes to postnatal in children is now injuries. The brain damage. Mtoto ameanguka chini, amekuwa na brain damage. So also witnessing a traumatic experience can cause a brain damage. So mtoto akiwa mdogo maybe amechapwa,
amegogwa, ame witness something. Kama juzi niliona katika mitandao ya kijamii mfanyikazi akirusha mtoto chini na kumkanyaga hata kichwa. Exactly. Kwa hivyo jambo kama hilo linaweza changia. Yeah, linaweza changia because wakati anakanyangwa, hujui anakanyangwa wapi, mimi amekanyangwa kichwa, ameangushwa, amekuwa na hiyo shock. So part of the brain is affected, and that brain damage is what is going to cause now the cerebral palsy after quite some time. Yeah. So the other thing is also in the brain damage, and watu wengi sana, wazazi wengi ama the caregivers or parents wanakuwa na hii tabia. Mtoto ako na miezi kadhaa and then unapata mzazi anarusha mtoto juu. Because mtoto anafurahia. Yes, because mtoto anafurahia, anacheka, so mzazi anafikiria ama caregiver anafikiria hii ni mzuri sana, wacha hata nimrushe juu zaidi. That's a very dangerous thing. Because huyu mtoto akiwa at this age, miezi, brain ya akili yake bado the mind the brain hata haijashikana vizuri. No. That's now when the brain are ndio ina form vizuri. So the moment umerusha huyo mtoto juu anateremka, unamrusha tena, you are shaking that child vigorously. Unamshake sana with a very high force. So that shaking of the baby inaweza fanya akuwe na brain damage. And that's why parents are even advised, mtoto akiwa mdogo, usimurushe juu, usimchukue, maybe kuna wazazi wengi anataka kumbeba, so anachukua mtoto anamrusha kama gunia la viazi. Yes. Anamrusha huko nyuma hivi, anamfunga. Hiyo ni hatari. Yes, you should avoid that by all means possible. And sometimes you should tell parents, mtoto ni sawa anafurahia, but wait until huyo mtoto akue mkubwa. Yes, wakati sasa hata ukimshake there's no problem. At least akili yake imeshikana, imekomaa kidogo, even if not fully developed, but at least imeshikana such that hata ukimshake nothing is going to happen. Daktari, sababu umesema hii tunazungumzia baada ya kuzaliwa. Yes. Miaka hiyo ambayo unasema kwamba mtoto akili yake itakuwa kidogo imejishikilia, ni kama miaka mingapi? Ni kuanzia miaka 3, 4 ama 5 ama inategemea na mtoto? Okay, so when I'm talking about watoto wadogo, so I'm talking about toddlers. Toddler ni mtoto wako na miezi na around mwaka hapa. Yes. So huyu mtoto akili yake haijashikana, ndio inajaribu kushikana. So from birth now, from 0 years to around 1, 2, 3 years, hapo sasa hiyo ka gap now. Yes, that's now where the greatest danger is. Okay. Yeah, huyo mtoto either akawaguka or something happens, then that's where the greatest danger iko. Hapo to within that. And also maybe another cause ya postnatal is sometimes when doctors are doing the wanafanya, maybe for example mtoto amepelekwa clinic, sometimes there are doctors who are not careful enough. So maybe daktari anaduga mtoto shindano maybe amerudi clinic ya miezi 3, miezi 4, anamduga shindano. Huyu daktari, they are not careful enough to be sure that pahali anaduga shindano ni pahali inafaa, ni kwa muscles. Maybe anaenda ndani sana, anaguza mpaka the nerves. Akiguza the nerves now, maybe anainjure the nerves, because the nerves are all over the body. The central nervous system now, the neurotransmitters that transmit information from your toes to your head, they are all over the body. So for example, kama ni mtoto anadunga either hapa kwa mkono, and then I exceed sana, asipime shindano, iende ingie mpaka kwa nerves, aguze nerves, and as I injure that nerves, and then hiyo nerves itaenda hivyo, itaenda imeharibika hadi kwa kichwa. So unaweza sana asitie jeraha. Yes. So that nerve can cause the injury hadi your brain. Although sometimes it's to the extreme cases, but also even some when they are handling kids. So unapata maybe anashika tu mtoto, maybe ako na simu ameshika hospitalini na kuna mtoto hapa. Mtoto anaweza ponyoka aguke chini. Whether ni wakati wa kuzaliwa during birth, because kuna hata wale wengine huagushwa during birth. Mtoto ndio amezaliwa and then the doctor is not careful, the midwife is not careful enough, anaangusha mtoto ama anaongesha mtoto presence zingine, all those kind of things. So those are some of the things that can happen, zifanye mtoto akuwe na cerebral palsy because of that brain damage after now birth. Yes. Asante sana daktari kwa kuweza kuzungumzia. Tutarejea mara sababu ya kuzungumzia kuhusu kama bado mtoto yuko kwa tumboni mwa mama yake. Lakini ningependa sasa uweze kutuelezea ni nini hasa kuna aina hizi cerebral palsy. Sababu tayari ushatuambia ugonjwa huu upo na kuna njia mingi ambapo ugonjwa unaweza kuingia. Basi tuambie aina, types of cerebral palsy ni nini?
Okay. Ni uweze kuzitaja na labda kusema tu kwa muhtasari, ndio yule ambaye anatutizama anaweza kuwa na mtoto aina hiyo. Aweze kuelewa huyu anaweza kuwa labda na cerebral palsy ya aina hii. Kweli. Asante. Now, when you talk about types of cerebral palsy, there are 4 common or main types of cerebral palsy. Kuna wengine utapata, they are classified mingi sana, but the main ones are usually 4. And maybe later when we'll be discussing about the signs and symptoms and the risk factors, our viewer ataweza kuelewa zaidi. So one of the types of cerebral palsy is what we call spastic. Spastic. S-P-A-S-T-I-C. Spastic cerebral palsy. Spastic cerebral palsy is usually characterized with stiffness of the muscles. So tukiongea kuhusu signs and symptoms, wataweza kuelewa zaidi. So stiffness basically ni wakati maybe for example umeinua mtoto and then unaona miguu haijikuji, it's very stiff, amejinyosha tu hivi, yes, imekauka, so hakuji miguu, there's no movement, so hata ukiweka huyo mtoto hapo chini ama kusimama, so hata wakati unataka akae chini ama aketi, so imejinyosha haijikuji, hataki kukaa chini. That's one of the types that we usually call the spastic. The other one is what we call dyskinetic. D-I-S-T-I-C-I-T-S. Dyskinetic. Dyskinetic is usually characterized with episodes of when a move between now the stiffness and what we call floppiness. Floppiness ni kulegea. Miguu haina nguvu kabisa. Yes, exactly, ni kulegea. So sasa hiyo huwa ina move, unapata maybe sometimes mtoto akona hiyo stiffness, miguu haijikuji, muscles they are not moving. Unapata sasa tena haina nguvu. Yes, sometimes anaweza simama, alafu kimwachilia hivi tena yes, anaanguka. Yes, and it's something that is frequent. Na hii wakati tunasema hivi ni wakati yenyewe huyu mtoto unajua akiwa a few weeks, again don't expect mtoto aweze. So we are talking about sasa amefika ile stage yenyewe anafaa ukimsimamisha hapa kando ya meza ataweza kujishikilia hata anguka, unaona. So lakini sasa huyo mtoto ama ukimuinua juu unapata miguu yake ni kama imevujika, it's like it's very floppy, inacheza tu hivi. So that is that's now a dyskinetic. So dyskinetic tumesema huwa ina shift from between now ile kujinyosha kabisa, kujinyosha, the stiffness and the floppiness ya kuregea. The third type is what we call anaxic. So now ni gumu kidogo, it's their medical mtazamaji bado anaendelea kufuatilia. Yes, anaxic. So now this one is usually characterized with what we usually call spasms. Spasms ama ni jina yenye mtu ataelewa vizuri, ni ile kukua unconscious, like mtu akona kifafa, epilepsy. So sasa hii iko extreme kidogo. Sasa unaweza pata the child akona difficulty with movement and difficulty with coordination. So coordination ni ile like maybe anajua after kumove hii mguu anafaa move hii ingine ndio atembee. Lakini anakwamba tu kwa. Yes, so unaona amemove hii, anataka move the same mguu tena. Yeah, something like that. So also when you talk about coordination, ni kujua maybe for example akichukua chakula anafaa aweke kama kwa kawaida, sababu tunazungumzia watoto kuna ule kuna vile wamezoea kwamba kila kitu akishika analeta kwa mdomo. Exactly. Lakini utaona mtoto ambaye ako na hiyo CP haleti chochote. Maybe ameweka alafu imefika hapa imekwama. So mostly in adults we usually call it muscle pull. That's the best way of understanding it, muscle pull. So kwa mtoto sasa, that's now what we call issues to do with coordination, so and spasms. So unapata maybe alikuwa anataka kufanya kitu and then ni kama amekuwa na muscle pull, something like that. That's now the anaxic anaxic cerebral palsy. Now the fourth type of cerebral palsy is what we usually call mixed cerebral palsy. Imechanganya kitu. Yes, so this mixed cerebral palsy is a cerebral palsy with more than one of the types that I've mentioned before. So maybe unapata huyu mtoto akona dyskinetic, akona spastic, na bado akona na hii nyingine ya tatu, anaxic. So unapata zikuwa zimechanganywa zote, so anakuwa na what we call now the mixed cerebral palsy. So those are now the 4 common types of cerebral palsy. Asante daktari. Yes, karibu. Umeweza kutuelezea na najua mtazamaji pale ameweza kuelewa kwamba hii cerebral palsy iko na aina 4 na
Ya kwanza ni ile ambayo amesema kwamba mtoto anakuwa amejinyosha tu na ni kama anakaa kama amekauka. Yeah. Hawezi kunja hata miguu. Ya pili ni ile ambayo miguu inaregea. Ya tatu ni katikati ya hiyo kujinyosha na pia kuregea. Alafu ya nne ni anashikwa na hizo zote tatu. Kwamba utaweza pata wakati labda umesimamisha mtoto kwa meza, dakika kidogo tatu ghafla ameanguka chini. Kweli. Na wakati labda umemlalisha, unaona wakati miguu unaona hata ukimuinua hivi unaona mguu umeregea vile ambavyo hahitajiki. Kwa hivyo hiyo ni njia na ni ishara ambayo tusemi hasa iwezi kuwa ati ni huo ugonjwa, lakini inachangia pakubwa. Inahitaji wewe mwenyewe uende kwa daktari. Kweli. Mtoto aweze kukaguliwa, na wakati unapoenda kwa clinic uweze kusema wakati nilipokuwa pale nyumbani mama hili jambo lilitokea na ningefanya namna gani. Kwa hivyo daktari ataweza kupatia ushauri ule ambao unahitajika. Jambo ningependa daktari azungumzie ni mambo ya unyanyapaa ama stigma. Mara mingi mambo mengi yamesemwa. Unaweza pata mama anaambiwa kwamba labda aliona mlemavu mahali fulani akakosa kumsaidia na alikuwa na ujauzito. Sasa ile hali ya ule mlemavu kumuongelesha, labda hiyo jambo liliweza kufikia mtoto, na ndio unaona mtoto akiwa namna hiyo. Sasa ningependa tu daktari aweze kuzungumzia na alete wazi hiyo hali ya unyanyapaa, ni vipi tunaweza kuumudu wakati tunapokaa katika jamii. Kweli. Na watu waelewe kwamba hii ni ugonjwa tu wa kikawaida kama homa na mambo kama hayo, na ni ukienda uone daktari ataweza kutembea na wewe na hilo jambo litaweza kutatuliwa. Karibu. Asante. To be able to approach that in a better way, it's better for people to understand that cerebral palsy is just an illness like any other. So wakati mtu amepatwa na cerebral palsy, there are so many things that watu husema. Globally, worldwide, according to World Health Organization, there are 8 million people right now who are living with cerebral palsy. 8 million. So, yes. So you can try to do the statistics to write it down, but 8 million people right now are living with the cerebral, and even more, because you research here a few years ago. Yes. So when someone has this condition, there are so many things that people usually see, especially in villages, because there are people who believe that, for example, ukipatana na kiwete, it's not a moral thing to do. For example, umepatana na kiwete and then maybe ukakuwa hujamtreat with kindness, maybe umemwagusha ama umeongea jambo yenye si mzuri kwake, umesema huyo naye ni kiwete nini, those kind of things. Ama maybe hujasaidia kiwete ama umecheka kiwete, let me say that. Maybe umecheka kiwete, umecheka kirema. So kuna msemo ulikuwa unasema kwamba kitu kama ukicheka kirema hata kwenu kipo, kitu kama hiyo. Yeah, so kuna in communities where they believe that the reason why mtoto wako akona issues with movement and issues with language is because, especially the cerebral palsy, because huyo mtoto, unless maybe either atembea na walking sticks, something to aid them, the aids zenye anaweza tembea nazo, ama wheelchair, ama akuwe anashikiliwa, so wanasema now, some will tell you that the reason mtoto wako ako hivyo, it's because wewe ulicheka kirema, mtu alikuwa na disability, so na wewe sasa ikakurudia, wanaita karma, so karma na ikakurudia. But that's not the case. Those are just beliefs, they are just myths, but they are not true. Hakuna ukweli kabisa. So wakati mtu ako na cerebral palsy, kuna watu wengine ambao pia huwa wanasema sijui hii familia imerogwa, au sijui ni mamake ama ni babake walifanya dhambi fulani. I'll quote something in the Bible where Jesus met kuna someone who asked, I don't know whether it was disciple, but kuna mtu alimuuliza now, why is it that this person is like this? Ni wanafunzi. Yes, mwanafunzi wake akamuuliza, "Mbona huyu mtu ni kirema? Mbona ako na disability fulani?" Kwanza alikuwa na upofu. Yes, is it because of the sins of the parents ama ni dhambi zake? Lakini akawaambia kwamba sio dhambi zake wala sio dhambi za wazazi. These things have happened for the glory of Mungu ajitukuze. Yes, kwa hao watu. So wakati kitu kama hiyo imehappen ama imepatikana katika kijiji, wachani kushinda mkisema huyu ni sijui ni kurogwa amerogwa, hawa sijui walitusi nini ama walifanya nini. No. That is just a condition which can affect anyone.
And it has nothing to do with witchcraft. It has nothing to do with immoralities. It has nothing to do with sins and all that. Yeah. So the moment mtu kama huyo ako kwa kijijini mwenu, you should actually be at the forefront in helping that person. Mumujaribu kuweza ku take care of that person who is disabled, because that's a kind of a disability. You see? Instead of kuwarushia mawe, kuwarushia maneno kali, kuwakejeli, discrimination and all that. So it's going to affect these people emotionally, because it's not easy as a parent to take care of such a child mwenye akona that kind of a disability. It takes a lot. There's a lot of stress that you're going to go through. Yeah. So, and now when you're struggling as a parent to take care of this kind of a child, and then now the community on the other hand, instead of coming together to help you, sasa ndio wanakurushia maneno, ndio wanakupiga na midomo, ndio wanaongea mambo mabaya kukuhusu. On one side you are struggling to take care of this child. On the other side, personally, you are going through a lot of emotional stress. And now on the other side now, the third party is also fighting you, that's the community, instead of coming together to help you. So now, when we talk about stigma is there. And that's why we usually tell people, you need to get knowledge. And that's why we are doing this. Because right now we are educating people on such cases. So ukiona mtu akona hiyo shida, wacha kuconclude ni witchcraft, wacha kuconclude ni mambo zako. So first understand, get the knowledge to know what could have caused this, what is the causes of this, so that you can be able to understand that person and help that person to walk through that journey. Yes. Asante sana mwalimu, umeweza kujibu kwa uzuri. Na najua wale ambao wamekuwa wanatutazama wataweza kuelewa kwamba haya mambo ambao watu wanaleta ambao ni unyanyapaa, waweze kuelewa kwamba hakuna jambo baya ambao mtu amefanya. Na pia waweze kutembea na familia hizi, sababu pia wanapitia katika hali ngumu. Na ni vema kuweza kusimama na wao na waweze kuelewa kwamba ugonjwa huu wa cerebral palsy ama CP ni ugonjwa kama mwingine. Na una matibabu. Kwa hivyo kama una mtoto ama jirani ambaye umeona mtoto wake kidogo anaonyesha ishara kama hizo, hatutaki kusema kwamba huo ugonjwa ndio ako nayo, lakini ni vyema wakati mama atakaporejea pale kwa clinic apate kukaguliwa mtoto, na itakuwa ni rahisi. Na si pia ambaye tukiona mtoto ako na hiyo changamoto, basi tusiwe watu wa kuwakejeli wale, tutembee na wao hatua kwa hatua. Tuwanenee maneno ambao ni ya kuwapa moyo. Na pia hata hao ambao ni wadhaifu wa kimwili hivyo, ni vyema pia tuwapatie nafasi, sababu mchango wao katika jamii yetu ni mchango ambao unaweza. Hiyo tu changamoto yako nao ya mishipa, lakini fikra zake na mambo mengine yake yote yako sawa kabisa. Kwa hivyo sasa ningependa kuuliza daktari ya kwamba matibabu ya ugonjwa huu unaweza kutuelezea. Ndio tumeona na tukaelewa, mtazamaji ameelewa, na sasa tumesema kwamba huu ni ugonjwa. Matibabu yanaweza patikana katika mahospitali hii ya karibu, ama ni wapi hasa mtu akiwa na mtoto aina hiyo anaweza kumpeleka ili aweze kupata matibabu? Okay, asante kwa hilo swali. So before niguzie matibabu, I would like to just briefly to touch on the symptoms and signs. Ndio mtu ajue what am I watching for, ndio niende nikapata matibabu. Some of the signs to watch for kwa mtoto ni kwamba developmental milestone haendi vizuri. So akiwa few months anafaa kuwa anakaa chini, hakai chini. Akifika another stage 12 to 18 months anafaa kuwa anaweza kusimama kidogo, hasimami. Akiwa maybe 24 months anafaa kuwa maybe akona speech kidogo, and then it's not happening. So those are major things to watch for. So if you notice there's a delay in developmental milestone of your child, you need to be very cautious. Usinyamazie tu useme huyu ni kuchelewa tu, amechelewa ata catch up. No, don't say that, because that could be something chronic developing kwa mtoto, and the earlier it is noticed the better. Although sometimes it is not easy to diagnose mtoto akiwa mdogo sana, inabidi kwanza akue kidogo ndio aweze kuwa diagnosed, because the tests zenye huwa zinafanywa is for example cranial ultrasound. Hiyo inafanywa kwa mtoto mdogo. Kutoka hapo the best ones are now CT scans and MRI.
Sasa hiyo haiwezi fanywa mtoto mdogo, lazima kwanza akuwe mkubwa kidogo. So those are some of the tests zenye zitasaidia. So maybe the other thing that unaweza watch kwa mtoto wako, ukinotice kwamba mtoto wako anataka tu kutumia just one side ya mwili wake. So akitaka kugeuka, hata ukiwa huku anataka ageuke hivi ndio akuangalie. Every time the child only want to use one side ya mwili wake. So every time anataka kuchukua kitu, hatumiagi hii side, anatumia mkono mmoja. Anatumia kulia. Yes, anatumia kulia kila wakati. Kama ni kutembea unaona tu anataka kutumia mguu mmoja. Yeah, kama ni shingo anaweka side moja. So that's something to watch for, because that could be cerebral palsy yenye that is now showing signs. So the other thing that parents can also watch for is now the issues to do with sleep issues, you know, sana sana kama spastism, mtoto kuanguka, inaweza kuwa ni epilepsy, hiyo kushikwa na muscle pull kama yenye tulisema, what we call spasms, you know, that's something also you need to watch. To watch for. So ukipata kwamba mtoto after a few months, about 1 month and around 2 months, mtoto anafaa kuwa at least shiko iko firm. Imeshika. Yes, unapata shiko yake bado hajaweza kuwa firm. Ukimralisha na kushikilia kichwa. Ukimralisha na inaonekana kama kichwa ni kizito kushinda. Exactly. Ukimralisha na tubo hawezi inua kichwa. Ni gumu. Ukimralisha upande huu hawezi geuza kichwa yake. So na amefikisha ile miaka yenye anafaa kuwa anafanya hizo vitu. So that is something to watch for, you know, as a parent. So anything that revolves around developmental milestone, even language and communication, even posture. Unaona tu mtoto anataka kukaa chini kila wakati, anataka either kusimama kila wakati, you know, that's something that you need to watch for. Anything that is out of normal from what a child should be going through, you should watch out for that. And that's why wazazi huwa wanahimizwa sana waende clinics ndio waweze kupewa that information, especially ile kakitabu yenye wanakuwa nayo. Kuna zingine zinakuwa zimechorwa graphs, so unaonyeshwa after hii miezi anafaa kuwa anaweza kufanya hivi, akienda after hii miezi anafaa kuwa anafanya hivi. If you notice there's a problem, you need to seek for help. Now these are now some of the treatment methods that are used. Na kabla hujafika katika matibabu, ningependa kuuliza, yes, ni swali tu ambalo limenijia kwamba tuseme mtu yuko mahali maeneo ambao mahospitali ni changamoto. Na huyu mtoto amefikia paka miaka 3. Na hizo changamoto zimekita mizizi. Kuna uwezekano kwamba bado anaweza pata matibabu? Yeah, uwezekano upo, because you know, the moment you seek for help and you are persistent enough, and especially these days, you know, the government wamejaribu ku set up health centers even in the rural areas. You know, uko ndani kabisa mashinani utapata maybe kila kijiji kako na dispensary, na hata kama sio dispensary utapata kuna clinics, you know. So unaweza hata tu maybe uulize swali kwa clinic, you pay the consultation fee kama huna pesa, you pay the consultation fee, alafu utaabua maybe this could be cerebral palsy. Now you should try to your level best, at least uende kwa pahali kuna matibabu, because you know it's not easy ati upate ati like 10 kilometers pahali uta travel for an hour hutapata hospitali. So you should try to your level best to seek for help, even if pahali huko you in remote areas where there's no education, you know, you are not sure. Just watch out for those kind of things. Ukipata tu hivi ukispot, just try your level best. Wende hospitali ndio mtoto aweze kuangaliwa. Sawa. Yes. So now maybe we can mention on the treatment. The first and the major treatment is what we call physiotherapy. So physiotherapy now involves movement. You have trained physiotherapists who now are going to help this person who have issues with movement to be able to move their body for flexibility. One thing, cerebral palsy has no cure. It's a condition which you can only manage. And management now, this is now where the physiotherapist comes in. So anakusaidia kumove, you know, some can be either wanaweza kuwa ni outpatient, unaenda maybe once a week depending na level ya severity ya condition yako, na kuna wengine pia huwa wanafanywa rehabilitation. Yeah, so unaenda unakaa in a place, so every day you are being trained. Yeah, so to bring that flexibility for independence. Ndio usikuwa una depend na watu sana, kukua move, kupelekwa choo, kupoa chakula, kuoshwa, you know, those basic things unasaidiwa ndio at least ukuwe na some movement ya mwili venye unaweza jisaidia kama it's not severe. So that is one thing, physiotherapy. The other one is language and communication therapy. So unaenda we have what we call now the name has imepotea. Yes,
cross something, so imepotea ile ya language and communication therapy. So we have those people who are trained in training people on language and communication. So kama mtoto amekuwa pahali, if there's a delay in communication and the language, so mtoto anakuwa trained. Yeah. So if for example your cerebral palsy may affect your communication and language part of your life, so unaenda sasa kwa huyo mwenye ni trained anakusaidia. That's the other thing. The other one is psychotherapy. Psychotherapy now, that's now where psychologists and counselors comes in. So psychotherapy now ushauri na nasaha. So unasaidiwa now to be able to deal with daily stress that involves cerebral palsy. As I had mentioned earlier, taking care of a child who has cerebral palsy is not an easy thing. You need a lot of moral support. You need a lot of psychological support, especially because of stigma and all that. You need to be strong enough to have psychological muscles to be able to deal with stigma, to be able to deal with everyday pressure. You know, as a parent, you need to go and be the breadwinner. And at the same time, you have a child at home who is dependent on you to go to the toilet, to feed, to clothe themselves. You know, kila pahali anataka kwenda, and you need to be there. And maybe you are not well up to a point where you can be able to bring in someone to take care of the child, like a caregiver. You know, who taweza. So it's a lot of stress that someone goes through. So we now, the caregivers and now the parents comes in now. We give them some sessions, some counseling sessions to prepare them on how they can be able to walk that journey of taking care of someone with cerebral palsy. The last method is medication. Some children with what we call now the cerebral palsy, some usually even have issues with constipation. They have issues with feeding. They have issues with sleeping, suckling, you know, all that. So sasa kuna maybe for example kama ni constipation, anaenda anapewa relaxant medication yenye itamsaidia kwa bowel movement, ndio akue easy for that child. So we have other medications zenye zinasaidia, maybe for example kama kuna maybe issues with the joints, issues with the, you know, venye huyo mtu atasaidiwa. So there's medication that can be used, but the common one for cerebral palsy patients, if they are not mild, they are not severe cases, it's usually psychotherapy, physiotherapy, therapy, language and communication therapy. Yes. Asante sana mwalimu Eliud. Umeweza kutuelezea kwa ufasaha na wengi wametumaini ya kwamba wale ambao wanatutizama wamepata kufuatilia na wakamakinika na wakapata kuelewa kwamba ugonjwa huu wa cerebral palsy ni ugonjwa ambao una matibabu. Na wakati unapoenda kuona daktari ambaye ana uzoefu na tajriba, ataweza kutembea. Ile jambo ambalo hawakusema ni kwamba ugonjwa huu mtu anaweza kuishi maisha yake ya kawaida. Sababu tayari kuna madawa, amesema ametaja njia tatu ya moja ni ya kuweza kukanga misuli, ambayo kuna daktari ambao wana huo uzoefu na wana njia ya kuweza kukanga misuli kwa ile njia ambayo inaweza hitajika, na inategemea na vile ambavyo misuli yako ipo. Unaweza kuwa unaenda labda mara moja kwa wiki, na pia wanasema unaweza kuwekwa kwa hospitali ili uweze kushughulikiwa kama kwa kila siku. Pia akasema kwamba kuna washauri nasaha. Mwenyewe tumesema kwamba kwa sababu ya unyanyapaa na uzito wa huu ugonjwa unafanya kidogo mtu anaingiwa na ukiwa na kujiuliza maswali mengi, na inafaa apate daktari ambaye atamweza kurejea, anaweza kuongea na yeye, kuleta tumaini na kuleta furaha ndani ya moyo wake. Na pia zaidi pia hakusema ni kwamba wale ambao labda kwa makanisa unaweza pata kuna mshirika ambaye ako na mtoto, ama kuna mshirika ambaye pia ako na hiyo changamoto, ni vyema kuweza kumhusisha. Tumesema kwamba ugonjwa huo ndio ni ugonjwa tu, lakini hisia ama mambo yale mengine yote mengine ambayo anayafanya kwa uzoefu na anayafanya kwa uzuri. Mwenyewe amesema, daktari amesema kwamba dunia nzima kunao ambao wanaishi na ugonjwa huo ambao ni milioni 8. Kwa hivyo bado wana mchango mkubwa sana. Tusiwatenge, tuweze kuwakaribisha na kutembea nao na kuwapenda hata na zaidi. Ya mwisho amesema kwamba ni vyema tuweze kuelewa kwamba kuna tiba ya madawa. Kama labda
una changamoto ya kwenda haja, unaweza pewa dawa ambayo itakusaidia uweze kwenda haja. Kama ni labda una maumivu katika joints zako, unaweza pewa dawa ambazo zitaweza kudhibiti haya maumivu ya ugonjwa huu. Sasa najua kuna mtazamaji pale, na napenda kushukuru Grace Jenga ambaye ametutizama, pia na wengine ambao wako hapo kwa kuweza kuwa katika hii Ezra YouTube, na tunashukuru mitandao yetu ya kijamii. Tuko hata daktari huko katika TikTok ambayo watu wanatutazama. Tunawashukuru sana, kwa sababu kama si nyinyi basi kazi yetu hapa ingekuwa ni ya bure kabisa. Ningependa kumpa nafasi aweze kupeana nambari yake ya simu. Najua kuna watu ambao wanatutizama hapa na wanasema kweli, mimi niko na mtoto kama huu, lakini nimekosa njia, na naona daktari anaweza kuwa msaada mkubwa sana kwangu. Kwa hivyo nataka kupatia daktari nafasi hii aweze kupeana namba yake, alafu ndio baada ya kupeana namba atakuja kutuelezea nini hasa tunafaa kuangalia, cautions ambazo tunafaa kuangalia hasa kwa ugonjwa huu. Karibu. Asante. Nambari yangu ya simu, kama ungependa kunipigia simu, you can call our office line, that is Newness Counseling Organization office line, which is 0702 166 771. The office line is 166 771. 0702 166 771. My personal line, if you would like to contact me directly, is 0713 550 493. 0713 550 493. Asante. Asante sana daktari, najua mmemakinika. Huyu ni BAZUU the wise man. Tunashukuru kwamba mmeendelea kuwa pamoja nasi, na tuna wingi wa furaha sababu mmekuwa mkitembea pamoja nasi na kutushikilia. Na kama kawaida, chumba cha mawaidha itaendelea kupeperusha show ambazo zinaweza kuzungumzia magonjwa ambao kwa kawaida watu wengi wapendi kuyazungumza. Wakati tulipokuwa tukiongea kwa show, tumezungumza kuhusu unyanyapaa, stigma. Mara mingi katika maisha na desturi za Kiafrika, wakati tulipoona kuna jambo ambalo halijaenda kawaida, tulileta mambo ya kwamba mtu amelaaniwa ama kuna laana fulani ambayo iko katika ukoo na mambo kama hayo, ilhali ni magonjwa tu ya kawaida ambayo inaweza tatuliwa wakati unapopata daktari ambaye anajua. Na tunashukuru kwamba leo tumetembelewa na daktari ambaye anaweza kutuzungumzia kwa kina na mapana kuhusu ugonjwa huu wa CP cerebral palsy. Kwa hivyo napenda kukukaribisha tena daktari. Asante. Uweze kutuelezea ni nini hasa tunafaa kuwa waangalifu, hasa tunapoangalia watoto hao ambao wana Mungu ametujalia. Na napenda kushukuru kwamba wakati tulikuwa tunapata watoto, mambo yalikuwa ni kidogo ambao ni tofauti sana na sasa hivi. Lakini sasa nashukuru kwamba hata sasa kuna paternity leave. Kwa hivyo baba mzazi anakuwa hapo akijaribu kusaidia mama katika malezi ya mtoto. Kwa hivyo karibu uweze kutuelezea. Asante. So there are key things that you should watch for, and this now takes me to the prenatal care, because you need to be careful about the following things. Ndio mtoto wako when you are pregnant asizaliwe na shida ya cerebral palsy. Nitaanza tu ambapo umemalizia kwamba kuna paternity leave. The husband and the wife, you should come together before, if you want, if you are anticipating that mnataka sasa kupata mtoto, first go to the hospital, mwende mpimwe what we call the blood group. Mpimwe blood group, because if the rest has factors and what we call the ABO blood groups do not match, so ikuwe maybe kuna some issues with blood group. There are blood groups which usually do what we call agglutination. Hiyo ni vita. So blood group, for example, if someone is if the recipient, that's the wife, ako negative, and the donor of the sperms now is the male, ako positive, there are some blood groups which can fight, and then zikipigana zikuwe they are not compatible. If the blood groups are not compatible, that can increase the risk of mtoto kuzaliwa
cerebral palsy. So the first thing that you need to watch out for is your blood group. Mwende mpime blood group, mkuwe advised muambiwe wewe blood group yako maybe for example ni O negative na huyu ni O positive ama ni B positive ama A positive. So hospitalini muambiwe this is what you are going to do or you are safe. Because if for example your blood groups are not compatible, that does not mean that hamtaimpata mtoto. What happens a few months before birth, or before pregnancy, or before birth, or immediately a few months after birth, depending with the way the doctor will see it, kuna shindano ambayo huwa unadugwa. Because huwa unaambiwa if the blood groups are not compatible, mtoto wa kwanza atazaliwa ako sawa. Atazaliwa tu ako sawa. But from now the second child, because already kumekuwa introduce another blood group, yenye sasa the system ya mwili itaichukulia kama adui. So itaanza kupigana nayo, itaanza vita. So most likely the second born na kuendelea anaweza patwa na hiyo ugonjwa ya cerebral palsy. So first of all, couples, if you are anticipating to get pregnant or to have a child, and then hospitalini mpimo your blood group, rhesus factors zijulikane, mjue kama blood group zenu they are compatible. That's the first thing that you should watch out for. The other thing, you should try your level best when you're as a lady when you're pregnant to avoid anything that can bring issues with premature birth. Premature birth is also another common cause of cerebral palsy. So for example, if it's doing heavy duties, kama umeambiwa na daktari wachana na kazi gumu, stop it. Because if you are so proactive, yes, kama unafanya kazi sana, so kuna chances huyu mtoto atakuwa affected. Yes, azaliwe mapema. Ama accidents and all that. So kama umekuwa advised, there are things maybe you should eat, there are medications you should not take, there are things you should not do. That change of lifestyle, you should be cautious about that. Yes, ndio mtoto asizaliwe akiwa premature. Another cause, another major issue to watch out for is underweight babies. Mtoto akizaliwa akiwa underweight, that's another also risk factor ya mtoto kukua na cerebral palsy. Why do we say that? This is because mtoto akizaliwa akiwa underweight, anaweza kuwa mpaka na issues with breathing. Anaweza kuwa haja develop vizuri. Kukufeed itakuwa shida. Kwa hivyo mzazi ama mama mzazi lazima ale chakula. Yes, kama ni kukula vizuri, eat well, eat properly. Ndio mtoto azizaliwe akiwa underweight. Na hapo ningependa tu kutilia mkazo ni kwamba wakati mke ama mama ametunga ujauzito, chakula ni cha muhimu sana. Kweli. Na tunasema kwamba si bora chakula, ni chakula bora. Exactly. Sio bora chakula, ni chakula bora. Kwa hivyo ni vema kama vile daktari amesema kwamba watoto wanachangia chakula kinachangia pakubwa sana. Wakati mtoto anazaliwa akiwa kama hajafika uzito ule ambao unahitajika, basi kuna uwezekano aweze kuugua ugonjwa wa cerebral palsy. Na vile kama vile tumesema kwamba ni chakula bora, sio bora chakula. Asante, karibu. So the two other things that I can also mention is things to do with infections. If you have a viral infection, an extremely high level of viral infection, viral load, and especially kama uko na ugonjwa yenye inaitwa the German measles. The German measles is a virus infection. That one you should be watching out, because if you have a viral infection and then uko pregnant, that viral infection, those viruses zinaweza ingia kwa mtoto na interfere with brain development. So huyo mtoto anaweza pata ugonjwa wa cerebral palsy. The other thing is also not germs. We have virus and we have virusi na viini. Yeah, the one that huwa watu wanakunywa antibiotic. Ndio hiyo sasa viini. Yeah, so you should watch out for viral bacterial infection. Exactly, bacterial infection. So you should also so kama ni bacterial infection, you should also watch out for that. So kama una feel uko na bacterial infection, you should also go to the hospital where upewe madawa. The other thing is that another cause of cerebral palsy wakati mtu ako pregnant is inability of the umbilical cord to pass enough oxygen or nutrient to the body. To the fetus. To the mtoto mwenye ana develop kwa tumbo. So kama now the placenta haijaweza kupitisha enough oxygen, the child is deprived of oxygen akiwa bado tumboni, and then there are no enough nutrients that zinapitishwa kwa mtoto, pia hiyo inaweza affect. When we talk about oxygen also, wakati this process when the child is being born,
there's also what we usually say that mtoto akiweza kosa enough oxygen in the process of birth. Sasa hii process ya ku give birth now the delivery. Yes, hapa kujifungua. Kama mtoto atakuwa deprived of oxygen, maybe unajua kuna watoto mwenye ametoka kwa tumbo hivi ametoka and then hali breathe. So maybe daktari wanajaribu papasa wanajaribu kumgoga kumtap ndio if the delay is kama mtoto amedelay sana before apate oxygen kwa mwili yake, it's going to affect the child's brain. So those are some of the major causes of cerebral palsy. The risk factors, not really the causes but the risk factors that someone should watch out for wakati ako pregnant to prevent that child from developing cerebral palsy. The last thing that I can mention is also the idea of multiple births. Multiple births, wakati umezaa watoto wawili, twins, triplets and they are called quadruplets, something like that. So quadruplets. So kama umezaa watoto wengi, there is the risk of underweight. Juni wengi watakuwa underweight mostly. There is also another risk of premature birth because ni wengi. So anaweza because maybe you are umbi imekuwa kubwa, maybe another complications itabidi ujifungue. So that's also another common cause of cerebral palsy wakati there is multiple birth. One thing is that we may not be able to prevent multiple births because once you realize uko na twins ama uko na triplets, there's nothing really that you can do. But you need to go for frequent checkups. Ndio uende hospitali, ikifika another level maybe utaenda hospitali wabiwe nao kulingana na penye imefika sasa. Hawa watoto umebeba watoto waine and you cannot carry them anymore. So maybe after 7 months, unajua not 7 months but 37 weeks. Ukijifungua below 37 weeks, that's when we usually say sasa hiyo ni premature birth. Before 37 weeks, but after 37 weeks huyo ni mtoto wako sawa, maybe atawekwa kwa incubator for a short while. Yes, and then sasa kwa kanasari alafu atatolewa atakuwa sawa. So now those are the major causes of the major risk factors when it comes to cerebral palsy wakati mtu ako pregnant ama before mtoto azaliwe. That's now the prenatal risk factors. Yes. Asante sana Daktari Eliud. Umeweza kurejelea kwa jambo ambalo tuligusia tu pale mwanzo na umeweza kujibu kwa ufasaha. Na napenda kushukuru sana kwa kuweza kuja katika show ya chumba cha mawaidha na kwa mtazamaji ambaye amekuwa akitutazama, tunakushukuru kwamba umeweza kumakinika, na wale ambao labda umeingia kidogo kuchelewa, nataka tu kukuambia kwamba uweze kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Tuko katika Facebook, pia hata TikTok. Ukifuatilia kama una follow Daktari Eliud utaweza kutuona pale, tulikuwa live TikTok, na pia katika Facebook utaweza kurejelea katika show hii yetu ambayo tulikuwa tunazungumzia cerebral palsy. Na ningependa tu kuambia kwamba kama una maswali zaidi ambao ungependa uweze kujibiwa kwa daktari ya kujibu, andika kwa comments zetu hapo chini, na tutaweza kukurejelea na kuweza kujibu maswali hiyo yako. Tunawashukuru sana kwa kuweza kuwa tumefika mwisho, na napenda kushukuru producer wangu Proper, pia director wangu Ann, na pia mama yetu Pastor Naomi kwa kutupatia nafasi mara tena katika Ezra Christian TV na pia na YouTube kwa kuweza kupata nafasi hii ya kuweza kupeperusha show kama hizi ambazo ni za kutufunza na pia kutuelimisha. Kwa hivyo mara tena tungependa kuwaaga na kuwakaribisheni mara tena kwa show hii mara Ijumaa ijayo, ambao tutaleta mazungumzo mengine mazuri kama haya ambayo itakuwa ni ya kuelimisha na pia kuwachangamsha. Huyu ni BAZUU the wise man ambaye amekuwa pamoja nasi, na pia na daktari wetu Eliud. Tunakushukuru sana. Asante kwa nafasi. Asante sana. Na Mwenyezi Mungu azidi kukubariki. Amen. Kwa hiyo hekima na elimu ambao inakuwa ni msaada mkubwa sana. Kwa hivyo kwaherini sana. Mungu awabariki hadi wiki ijayo wakati tutakapoleta show nyingine moto kama hii. Mungu awe nanyi. Maitho mao warekire moneta gutare njira meho
njĩra ngweterere harĩa ũtakũgerera. Mũgũnda wake ena wĩtĩkia atĩ nĩakonera umithio kũu, akoinĩka mbeũ tĩri-inĩ agĩterere kunũke, ũguo noguo itarĩka Ngai gũgweterera. Nĩnjũĩ Ngai ndũkanjĩra ngweterere wage gũka, ona kana thiora ũguo ngĩgũkayagĩra, ndũrĩ hĩndĩ ũkairĩrio ũkĩiguaga kayũ gakũra, na ndũkanjĩra ngweterere harĩa ũtakũgerera. Na tondũ gũtũ gwaku Ngai nĩgũtũiguaga, guoko gwaku nĩũtambũrũkagĩria rĩothe ahũthũ, ũkamahonokia kuma hatĩka-inĩ cia ruo, tondũ ndũrĩ wathiĩ ũkairĩria magĩgũkayagĩra. Nĩnjũĩ Ngai ndũkanjĩra ngweterere wage gũka, ona kana thiora ũguo ngĩgũkayagĩra.